iwe shamwari uyo munhu atopa foni zvake ka apari kurova pasi kune mazibhazi anomhanya haiwa kumana anozouraisawo vanhu haiwa izvazviko izvi haiwa unokonzeresa tsaona vanhu vese vanenge vari mubhazi imo munoziva kuva vanenge vabvere kufambisa bhazi uchibaya foni rezo kutamba noupenyu hwevanhu. I think this guy must be fired. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare. Kana uchingoona ndakadai so ndinenge ndakatakura majoka ekare ende kana muchinge manga makateerera nyaya idzi kubva kudhara ndini nyaya yematizha ndinoweka nyaya kunge mets ndiri kutambira nyaya panapa iri kusiririsa zvisingaiti asi nyaya iyi inobata munhu wese zvake anozviita muzimba. Pane nyaya yanga iri kunetsa nyaya yemuCommonwealth yekudzingwa kwakaitwa Zimbabwe muCommonwealth. Saka pane vanhu vakutaura kuti aiwa Zimbabwe ine machances akawanda ekudzoka muCommonwealth but vanofanirwa kubvisa president wavo kana vachida kuti vanzi vanofanira kuadvisa president wavo kuti resign. Komanaka. This is sad. But tingadi manje ne this campaign iriko mazuva ano yekuti bill number 3 what yekuti varida kutomowedzera makore. To me it doesn't add up. Vari kutomuda ameno vanhu vacho timu rake racho not all Zimbabwean. But regedza tipinde pane nyaya tionesane. Lord David Howell of the British House of Lords has urged his government to explain to President Emmerson Mnangagwa that Zimbabwe stands a better chance of being accepted back into the Commonwealth if he steps down after his 2 terms. Zimbabwe was suspended from the group of nations in 2002 over disputed elections and land seizures sanctioned by late President Robert Mugabe. A year later, he pulled the country out of the union upon being handed the reins of power by arm in 2017. Mnangagwa preached re-engagement and set himself a target of getting Zimbabwe back in the Commonwealth. Mnangagwa, desperate for readmission, initiated the process of rejoining in 2018 as part of re-engagement policy, even inviting the Commonwealth to assess Zimbabwe's harmonized election. His decision to force through an amendment that will extend his term by 2 years without going for a referendum, as is dictated by the Constitution, is now threatening all hopes of being accepted back. My lords, the minister probably knows that Zimbabwe is rather keen to rejoin the Commonwealth. Could it be explained to President Mnangagwa that the chances of doing so will be much improved if he stands down after 2 terms, since the Commonwealth, on the whole, it does not always work, prefers presidents of 2 terms rather than definite terms, said Lord Howell. Although Zimbabwe claims to have met all requirements for readmission, the Commonwealth maintains that democratic reforms are central to its decision as a bloc. It is up to Commonwealth Secretary General Shri Boshu to recommend Zimbabwe's readmission and for its members to vote on it. There was a Commonwealth assessment mission in 2023 and we would welcome another assessment mission, said Lord General Lemos in response. It is the end. It will be a matter for the Secretary General to make a recommendation and for all members of Commonwealth to take a view. Even after publicly declaring that he will respect the Zimbabwean constitution and step down after serving his 2 terms, Mnangagwa is trudging ahead with amendments that will not just keep him in office until 2030 but also change the way presidents are elected in Zimbabwe. Seen as a way of centralizing members of parliament, MPs will be the ones to vote for the state leader if constitutional amendment bill number 3 is passed as is expected, although even there have been
murmurs of resistance within his ZANU-PF, they have been inconsequential with the function against these amendments, battling to contain party policy on it. Parikupisa amadzadiwa. So this is the situation right now. Inyaya inenge ichitopisa iyi, inenge ichitonyasofambira zvakanaka. Now vanhu varikutaura kuti zvoni timu iri parakabuda muCommonwealth kusawirirana kwanga kwatoitika mugore ra2002 handiti ndobva vazoita zvakaita ana Mugabe, then Mugabe ndobva azobviswa netimu rake. Ava vakomana apa vakasvika vachinopinda vakabva vatanga kunonegotiata kuti aiwa but isusu togona kudzokera kamuCommonwealth kasenyika kaona unozati chinhu chokuti chinenge chichidiwa nemunhu wese everyone kuti ungonzi uri muCommonwealth zvine mabenefit azvo azvinawo akati wandeiwo ndosamaona kuti iyo pachayo Zimbabwe kuti itanga kuzonzi yadonha chakadai zvazodaiso chakadai zvadori yanga yabviswa kuti manhu twese kuti Commonwealth chakadai makubviswa unona World Bank kuna nani, and a lot of people were asking kuti saka nyika yacho kana iri kunzi inenge masanction aregererwa achiri papi achiri pachinchi. Those are the issues dzimwe dziri papo ambo muCommonwealth ammo muchakati World Bank uri chitaurawo zvaro amukwanisa kutora kana zvimwe zvikwereti because imwe nyaya yanga iri kunetsa IMF iyo yekunzi chero chikwereti chacho makatora munika kusadzosa akakudididi zvinhu zvizhinji zvanga zviri kutaurika, and nyaya idzodzo for sure these guys they are working very hard kuti vatry kugadzirisa zvinhu zvese because panga patotaura imwe nyaya pachonzi nyika yacho yagara kungetowo chiro bofuto because mari yacho kuti vachero vakapuwa chikwereti vachidzosa sei chikwereti chacho vanoramba vakashoterwa. And for example ndosamboona kuti even now vakuchinyatsodhila kuti vachimake sure kuti vaparedze zveinformal sector izvi ndosamukuona kuti bhodha rakaoma mazuva ano hapachangopinde zvinhu zvese zvinhu zvako zvikangodarika $200 chete wakutodeclare something mari pamusoro kuti zvinhu zvako chese zvinge zvichiprocesswa zvichipinda zvakanaka and kune zvimwe zvinhu zvokuti hazvichatobvunzwa kupinda zvamuchose otherwise unonga kutobhadhara mazimari akatowandisa. So at the end of the day zvinosara zvango zvinhu zvisingachamake sense kunzi uri kudeclare masecond hand goods uri kuda kudeclare kana mibhedha iyo mibhedha ichinzi iriko ikoko saka panonzi aiwa nyika yanga iri kunyanya kuita se kuimporta pane kuti export because nyika kuti isumuke inofana kuexporta like for good example tarisa iyo South Africa yacho inonyanya kuexporta inyanya kuimporta zvinhu sterek zvinhu zvayo nenge chitoningina that's why chiramba ikaita se yakabalance. So those are the issues dzimwe dzanga dziri kuitika. These guys vari kushanda so hard kuti vaita se vagadzirise ma connections iwayo kuti vanodzokera na Commonwealth kuna nani kweko kwachi kuri kutaurwa but team manje riri ku UK kwachi kuna na Commonwealth ikoko ndo riri kutaura kuti ayo the best way that you guys can do kuno advisor iye wacho uyu aripo kuti akapedza tu matema ake ngabva asiyana nazvo so that zvinokwanisa kuwedzera machances ekuti munhu aite se trustworthy akukwanisa kupinda kana kuti kukwanisa kushandika naye vanenge vakutarisa kuti this guy anotoshandikawo naye here kana kuti anoita sei ndo nyaya hombe iri kunyanya kupisa ikoko kuBritain but nemamiriro akaita zvinhu aya manje aya ukaona nyaya dzacho dzakurezwa ikokoko kuzoregererana kwacho kunotora nguva ndochokwadi kuzoregererana kwacho kuchatemesa musoro nethe way yekuti vanhu varipo vatiri kuona vari kutonikina because now chakuitika ndechekudai so let me give you one example. Unoona timu iri riripo rakutonga iri pamazuva Mugabe vaiprotecta Mugabe zvikusvika pekupedzisira. I still remember Mnangagwa himself akatotaura achiti panga patotaurwa pakanzi patoipa pa-election vanga vatoona kuti vabvuma kuti haatadyiwa naMugabe. It was in 2008 then Mnangagwa himself asumuka kati akatotaura achiti segweta rinozivawo mutemo ndikataiwa hazvidaroba nekuti mutemo unoti chakati saka unonyatsohwina bayo tinoita kuti harirani muri kubata nyaya dzacho. So ndo maitikira azvakabva zvangoitawo so but nzira dzavo dzanga dziri dzekuprotect kuti varambe timu ravo same party iri mupower. This is the same situation iripo nevanhu vakaita sana Tagwirei. They are protecting their interests but uchivaona ulesoka vari kutanga vari kuprotecta these guys vatanga vari kuprotecta kuti okay president aramba aripo zodai vari kuziva kuti ivo kumberi vane mafuture plans yavainawo age wise anenge achitoweka kuti okay uyu mukuru pachararama dzimwe 10 years uzorarama dzikana kuti 15 years 20 years vanoziva kuti panenge pasisina isedha anenge aretire kana kuti ameno zvinenge zvatoitika ipapo saka they know kuti aiwa hatidi kudaro manje egedza itichiita mates dzekuita sei dzekuti tikwanise kumusapota ipapapo kunozoyowo vamwe vanoziva kuti vanovavharira kunze through mari because mari ndo imwe iri kunyanya kutonga. Ukaona pakunzi ngirikini yaso ngatiende 2030 then tenda kuda kuzotoda kubva president avhoterwa neparliament obvious ma MP mazhinji
urombo huripo, especially munhu achangopinda muparliament, urombo hunenge hwakazara. But these guys, imagine what they are going to do. Vane mari kudhara, vanotogara vato-influencer munhu uchitori kukampena, uchitori usati watombopinda, ende vanenge vachitoziva kuti ningi ndewedu, ningi hazi wedu. Kana usiri wavo, vanoziva the way vachadhila newe. Zvinenge zvaaeasy kwavari kuzoti okay, saka inini kuti ndiite president ndinofanira kungovhoterwa navanhu ava chete. Saka munhu anenge akatoisa vanhu vake anogara atonge zvine maconsequences at the end of the day, because munhu achagara akepchaka parliament kacho ikaka netuvanhu tushoma tinenge tiri momo to represent zvido zvevanhu 17 million. You get the point. Saka ava vari kuita zvinhu zvavo vachitoziva kuti aiwa ngatimuprotecte kuti tinge tichidai so, vachiziva kuti vachada kuzopindawo. But pakuda kuzonopinda ipapapa ndo pachatemesa musoro, pakuti vari kuti imimi handiti manga muri kuapply kuti muri kuda kupinda muCommonwealth. Saka panoperawo 2 terms dzenyu siyenai nazvo, endai kumba, endai munorima. Ndo pari kunetsa manje ipapapa. Iyo akagara ati inini ndichateedzera mutemo, handisina nacho ndichaita chiri against nigirine, ndiri munhu anoteedzera mutemo. Ndakazonzwa umwe akutaura, that guy is it Paul Mangwana or something, yeah, achiti manje uyo anotofanira kufoswa nemutemo, because mutemo ndo chaadjusta. Iye handakati anoteedzera mutemo, saka tichamungomuadjustira mutemo ari ipapo. Anofanira kufollowa kunosvika ku2030 kwacho Baginya. Akazviramba party yake ichadhila naye zvakanyanya. Kana asingadi anotinga kutoresigna from the party. Ndakabva ndangoziva kuti manotsi acho itsoro ndo marongerwo acho inenge yakaitwa. I don't know now kuti ichapera sei nyaya iyoyi, because at the end of the day atidi kuti titambe tichingoti saka tiri kupopotera kuti kuda Commonwealth inopindwa rini, Commonwealth zvinozodai, Commonwealth this. Advice yatouya kudhara pari kunzi aiwa, please advise these guys kuti kana muchidawo zvenyu, kana muchida kuzvitora serious zvinhu izvi, udzai uyu kuti asiyane nazvo, osiya graft. Kana akasiya graft, pani kufanira kupera nguva yake, zvinenge zvane machances akawanda, nekuti nyaya yacho yange tombori nechekuita futi nezvematongerwo enyika nezvemaelections futi kumashuruku. Ndo zvimwe zvakazokonzeresa, because unenge wakutsurwa konzi iwe but ko yewaita iyi ndeipi, yewaita hiitei, ndo panenge pane nyaya dzacho. But I don't know, muri yeZimbabwe maybe vari kukura kugadzirisa ground ravo kuti vazive zvavanenge vachingoita. I don't want to waste much of your time ndichiramba ndichingotaura nyaya idzi, because munoziva kuti tinoona kuswera the whole day tichingoexplaina, tichingoonesana zvinhu zviripo. Ndoda kutoshandisawo mukana unowu zvangu ndisati ndaenda, since nyaya ndakupai manzwa. MaZimbabweans ese zvavo vari munyika yeSouth Africa ine vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndikuti mukana ndiwo unowu wavhurwa nekampani inonzi Education Research, ndo vave kukwanisa kukuitirai. Saka kana uchida kuregisterwa company muSouth Africa munomu wavhurwa FNB business account, bata Education Research. Namba ndidzodzi unoona ngopoza utotora pane pa flyer apo, upoza video ubva watora namba idzo zikubuda pa flyer apo dzirapo idzo. Kana kuti unoita zvauri kungoita skillful, kana unoona uri screenshot, kana uri kuona pa phone, kana uri kuona pa laptop, yes ndagara ndakuudza, unokwanisa kupoza. Kana uri kuona pa TV unokwanisa kupoza futi zvekare wotora namba idzo dzidza, nditi wogara wabatsirikana woita zvinhu zvako zvinobatika. Vamwe vari kungoitawo zvichinomigirikina, but zvinhu zvacho anzi yedza zama ndo zvinhu zvacho zvontoda upenyu wacho. Saka conduct education research kana uchida kuregisterwa company nekuvhurwa FNB business account. Chero uri kunze kweSouth Africa vanokwanisa futi kukuitira, but unenge wakumeka plans kuti passport yako ive valid munyika yeSouth Africa. Zvese zvinobva zvatoendeka. Unozodei mangwana.